evening and welcome everyone in this video. I'm going to speak in a different language, but the reason why I'm going to do this is because I have my personal reason, so I just want to tell, be patient, and at the end of all the language that I'm going to talk right now, you will understand why I wanted to learn it. And for my friends, be ready, because most of you, when you're going to watch this video, they will have some unexpected surprise that they never would expect to get. So, let's start with the language. Inizio prima di tutto con l'italiano, perché sono appunto italiano, anzi a dire il vero napoletano. Adesso il napoletano è anche una lingua a tutti gli effetti, e come tutti gli italiani mi piace molto parlare con le mani, e come vedete anche quando sto parlando con voi mi muovo in continuazione e non riesco a stare fermo. Vediamo invece qual è la prossima lingua che parlerò, che sarà questa qui. Günaydın Elbram, seni görmek güzel. Nasılsın? Senin gibi muhteşemleri sana yardımdır için çok sanıyorum. Çok mutlu olurum dilerim. Teşekkürler Elbram. Teşekkürler. And now, of course, I'm going to speak English, but I don't want to tell you all the things that everyone speak about English, that is the most important language, and I've said I don't want to break the ball with this kind of things, very boring, but let me show you, let me speak in English actually, by showing you very interesting things. Probably many of my friends already start to laugh a lot because I'm showing 20 euro. If for the people who don't know nothing about me, I'm going to show you 20 euro because the history and the funny experience that I had in the middle of the February that I'm going to tell you, it's about this 20 euro. I don't want to take so long, but basically I live in a hostel. The reason why I live in the hostel, it's pretty long to explain, so I don't want to talk about this right now. Just let me tell you that in the hostel we always meet sometimes very crazy people, especially when they get drunk. Once there was here, on this place exactly where I am right now, a guy from Argentina who was making a big concert, like snoring a lot. It was such a big concert, so noise that even the people who was sleeping in the room could hear him. And he was completely drunk. Me and the friend who now actually is kindly recording this video, we tried to breathe him in the room in order that he could go to sleep and he couldn't finish to stay here around this area. But we spent more than half an hour. We started to try to bring him in the room at 2 o'clock in the night, and finally only after 30 minutes we made it. But 5 minutes later, he went back again in the living room and started to say to us a very strange sentence like, I cannot sleep because I lost 20 euro. Where are my 20 euro? Give me my fucking 20 euro and my fucking phone back because I'm drunk, but I'm not stupid. Concerned for this, me and a friend of mine, who actually was even the first day of work of my friend, we tried to look at everywhere for more than half an hour. And only at 3 o'clock in the morning, this big piece of good man, for don't let me tell you something of more rude, because this is not the right context, he realized that he left the phone on the bed and he had only 10 euro in his pocket and not 20 euro. Of course he had only 10 euro. Because I remember that he paid that night 2 cocktails, and each cocktail costs 5 euro. Now, if I'm not an idiot with mathematics, 5 and 5 is 10. If you pay with 20 euro, it's supposed to give you back only 10 euro. That's why you don't have anymore this fucking 20 euro. And when I tried to explain to him this history, he finally realized that he really didn't have 10 euro.
at 3 o'clock in the morning. Now you think it's over? No way. 10 minutes later, he get out again from the room and start to say the same sentence. I cannot sleep because I lost 20 euro. Where are my 20 euro? Give me my 20 euro back because I'm drunk but I'm not stupid. And I tried to ask him, but why are you asking again 20 euro if you didn't have? No, I remember, he said him to us. I had 10 euro, 20 euro, 15 euro, 100 euro in my pocket. And at that point, I start to say to him, wait, hold on 1 second. If you have all this money, why are you looking only for 20 euro and not for 100 euro, which is even more important? Ah, yes, you're right. Maybe I'm just a little bit drunk, sorry. I go to sleep. And he went to sleep at 3:10 in the morning. 10 minutes later, for the third time, he get out again from the living room. I cannot sleep because I lost 20 euro. Where are my 20 euro? Give me my fucking 20 euro back because I'm drunk but I'm not stupid. Now, I don't want to take so long, but basically, I swear to God, I'm not joking. This guy, from 3 in the morning until 6:37, he tried to ask it every 10 minutes the same stupid question. Where are my 20 euro? Now, I don't want to take so long because I still have other language to speak, but I just want to tell you something about this, my dear friend from Argentina. I just want to tell you that you are my idol, in the good way for sure, and wherever you are, if one day you will go back in Naples, 20 euro are waiting for you. Enough said, thank you very much for this crazy experience that we had because of you. Wherever you are, whatever doing you're making in your life, I just wish all the best for you, because at least you are a very nice person. Just you should stop to look for 20 euro. All the best for you, my friend. Конечно, сейчас могу тоже разговаривать на русском, потому что его изучаю через 2 года. И, ну да, это просто мой второй год, когда его изучаю. Но вообще, когда люди слушают меня говорить по-русски, они в шоке, потому что думают, что я молодец. И из-за этого я всегда покраснею, как помидор, потому что, по-моему, путь прежде всего очень долгий. И русский язык очень сложный язык. На самом деле, моя большая проблема, когда я изучаю или попробую разговаривать с кем-то на русском, это всегда подожди, потому что у нас нет на итальянском. И не только. Например, на английском можно использовать слова to go, чтобы сказать все. To go на море, to go на улице, to go на трамвае, to go в Милане. А на русском ехать, приехать, переехать, заехать, уехать, идти, прийти, приходить, дойти. Боже мой, почему так сложно? Я совсем не понимаю. Из-за этого, по-моему, еще делаю много ошибок. Ну, конечно, я думаю, что, несмотря на то, к сожалению, в жизни иногда можно всегда найти много трудностей. И когда мы делаем что-то с увлечением, все можно получать. Я бы хотел больше разговаривать на русском с большим удовольствием, но, к сожалению, не успеваю, и мне еще надо разговаривать много языков. И поэтому давай пойдем дальше и смотрим вместе, что будет следующий язык, который поговорим. Cartuli ena.
Kamarjoba, Rogorchar, me mukva Francesco, da mevar architetturi. Me minda ševistavlo kartuli ena, sasja mobna nakmadan bis. Piszę wszystkim kolegom z Polska. Jeśli wy nie wiecie nic o mnie, bardzo mi miło poznać. Nazywam się Franciszek i jestem Włochem i mieszkam w Neapolu. Nie mówił dobrze po polsku, ale rozumiem, bo mówił po rusku, po serbiu. Kiedy rozmawiam z ludźmi i poznaję ludzi z Polska, jestem zawsze naprawdę bardzo szczęśliwy, bo przede wszystkim Polska jest zawsze w moim sercu. Byłem w Krakowie i teraz mam kolegami, co mieszkają w Polsku i potem ja myślę, że Polska to wspaniały kraj. Bardzo tęsknię za smakiem zapiekanki. Zapiekanki. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Bueno, claro que puedo hablar también español porque yo soy italiano y creo que para toda la gente italiana no es muy difícil aprender el idioma porque la cultura y el idioma también es muy parecido. Yo he aprendido principalmente el español escuchando a la gente cuando habla, porque donde estoy puedo encontrar siempre mucha gente de España. He estado también la primera vez cuando he trabajado en Europa para una semana de vacaciones en Málaga. Claro que cuando he estado en Málaga, en la ciudad de Málaga, en Andalucía, no hablaba nada de español, pero he escuchado, he entendido a hablar un poquito con la gente porque yo creo que la forma más mejor para aprender un idioma es hablar siempre y ante todo escuchar y pensar cómo entender qué es lo que la gente te habla y después hablar, porque la conversación es la más forma principal para hacer mucha progreso cuando quiera estudiar un idioma. Y me gusta mucho aprender un poquito más mejor el español y hablar un poquito más, pero ahora me duele mucho la cabeza y quiero que me gusta también un día me voy a ir un día también en el sur de la Argentina porque tengo muchos amigos del México. Yo creo que la gente más hermosa en toda la América Central es del México. Y tengo también muchos amigos del Chile, como el chico que buscó por toda la noche 20 euros. Y tengo que preguntarle si un día me voy a ir en Argentina, si finalmente el chico trovó los 20 euros que buscó por toda la noche. Hasta luego. Je parlais aussi un petit peu de français. Je pense en fait que le français c'est la langue la plus belle dans le monde. Mais les mon amis de la France ne sont d'accord avec moi. Elles me disent que l'italien c'est très belle aussi. Et donc je ne sais pas qu'est-ce que dire. Mais oui. Je parlais aussi un petit peu de français parce que j'ai étudié à l'école quand j'ai été un enfant. Mais malheureusement aujourd'hui j'ai oublié comment se parler parce que je n'ai pas étudié le français pour l'instant. J'espère que très tôt je pourrai aller aussi à nouveau en France parce que j'ai eu aujourd'hui mon ami qui vit en Paris et en Bordeaux aussi et j'adore la culture française et la langue de la France et je suis désolé que je ne parle pas très bien le français. Je suis désolé.
jag har valt det klart att kan prata lite svenska. Jag har varit i Malmö och Stockholm, men jag kunde bara säga en mening på det språk. Tack för hjälpen. Jag har Francesco, men jag talar inte svenska. Nu kan jag säga något mer. Och jag hoppas att jag kan åka tillbaka snart igen. Vi ses snart. Chiama bella, ja. Facetemi riuscire solo una cosa. This is Neapolitan language because since a few years Neapolitan is considered by UNESCO not anymore a dialect but a language, which means that now officially people, if who want to come to Naples and take classes of Neapolitan, they can do that, but the only problem is completely different than Italian. And I'm pretty sure that now when I'm going to talk in Neapolitan, most of the friends of mine who speak Italian very well won't understand most of the things that I'm going to talk. Oggi ho detto una paio di cose che capisce, perché così tutta gente che non sa che Napoli non è più un dialetto, che un napolitano non è più un dialetto, ma è una lingua vera e propria, adesso lo sa. E io so che tengono accento per fare cacà, una vita scusata, vi prego, non mi chiesta un cuore, perché la verità è che non ci ho mai saputo parlare buono napolitano, perché quando ero piccirilla ci ho fatto sempre teatro, e per questo quando uno si mette a fare teatro, però non che lo là lo parlo napolitano, quello che ti hanno insegnato tutte cose alla perfezione, allora questo significa che praticamente per un napolitano non ci ho mai saputo parlare buono. Anzi, se proprio volete sapere una cosa, che vi posso dire così vi faccio fare pure qualche risata, quando qualche volta me ne vado a pigliare a qualche parte un caffè e comincio a parlare in italiano, qualcuno mi ha pure detto qualche volta, ma tu eri sì, certo che parte dei tuoi eri sì tu, che può essere lo Marocco, la Siria, l'Arabia Saudita, ho imparato buono a parlare l'italiano. E io quando sento queste cose vado in frego, perché sinceramente sono napolitano e posso parlare pure questa lingua, o saccio che faccio cagare, o come lo parlo, però ve l'ho detto, non saccio per la buona, non mi è stemmato un po', però appunto quando poi mi metto a ricevere un barista, a ricetto barista, no, Fra, non ti preoccupare, noi parliamo la stessa lingua, sono napolitano come te, non saccio per la buona perché ci ho fatto teatro da quando ero piccino, allora si fa una risata. E vivati, perché, come si dice, chi ride campa 100 anni, e io auguro che potete campare pure 200 anni, e volesse parlare ancora di cose, ma voi avete pensato che ci fa molto troppo svedese, fosse bello vero, io tengo ancora a parlare un po' nelle lingue, che non so quando finisce, che tengo il cervello che mi avvale in una maniera che non potete immaginare, però io mannanza, io mi vedere che ci sta no, ci sta questa lingua molto, ci sta questa lingua qua. Schön dich kennenzulernen, ich heiße Francesco und ich bin ein Architekt. Ich war in Berlin und siehe, meine erste Satz, die ich gelernt habe, war, wenn ich mit dir bin, fühle ich mich gut. Warum? Langerete. Ich freue mich, dass ich viele Freunde in Deutschland habe. Ich hoffe, euch bald wieder zu sehen. Ich würde gerne besser Deutsch sprechen, aber mein Akzent ist schlecht. Es tut mir leid. Auf Wiedersehen. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, psi, omega, phi, xi, omega. Ai, ego mai Francesco, Heropoli, ime poli actihismenos panda otan
gnorizo ellines geti, in mia paneno fiora, que mu aressi parapoli culturas, i culturasas. El pizzo capiamera na borso, edoti horas keto mato caliteram glossa. Argiro, efkaristo oi efkaristo Yahola, itan poli omorfi namilo matsusu, isse enas hyperos anthropos. Ajinemash te, doge hiroshike, watashi wa Francesco des, watashi wa Napoli hisunde himasu, mihogo ga rikai dekimasen, jitsai ni hiragana, katakana, mondei arimasen, shikashi kanji, kanji koreba konnan desu. Nihongo ga tsukushi dekimasu. Tatoeba, tasukete, anata ga koishi desu. Menu o itadakimasu. Tochira gara okochi desu ka? Suteki na yoro arigato to no shikata desu. Cheki mata anata no oishitai desu. Suki desu. Anata wa watashi o karagatte iri no desu ne. Ibiki kaku no yamate razumen ka? Moi mitakulu auskatavata minä olen Francesco ja olen maisema arkkitehti. Olen opiskellut akelasti suomea ja nyt osaan puhua sitä sujuvasti. Että nyt sitten voin keskustella suomeksi koko ajan. Olen hyvin iloinen, että nyt on minulla ystäviä Suomessa. Nuppu, kiitos mukavasta ajasta, jota veittimme yhdessä. Oli mukava puhua sinun kanssa. Valitettavasti olen hyvin väsynyt ja en voin puhua suomea. Nähdään. Eu fico sempre muito feliz quando encontro pessoas do Brasil, porque tenho muitos amigos que moram lá. E eu não falo muito bem português, mas não é difícil por mim entender, porque é muito semelhante ao italiano e espanhol. E sou muito sortudo por conhecer tantos brasileiros simpáticos que têm me convidado para visitar suas cidades. Espero sim que dia eu possa encontrá-los, porque o tempo que passei com você fez minha vida mais especial. Vocês são todos sempre no coração, vocês são todos simplesmente fantásticos. E tenho muita sorte na vida por ter conhecido uma esplêndida pessoa como você, muito talentosa. O tempo pode apagar a lembrança de corpo ou de rosto,
ma nunca de uma splendida persona como você, que sombrera fazer de um pequeno instante um grande momento. Desejo que você seja sempre muito feliz e eu acredito em você. E se tiver algum momento difícil na vida, sempre recorde que eu estarei por perto, mesmo que de coração, sempre. Obrigado. Für die Menschen, die mij niet kennen, aangenaam kennis te maken met jullie. Ik heet Francesco und ik kom uit Italië. Ik woon in Amalfi, vlakbij Neapel. En ik kan veel talen spreken. Misschien een beetje Nederlands. Wel, ik kan wel Nederlands verstaan, maar ik kan het niet zo goed spreken, omdat ik nog beginner ben. Ik kan iets over mij in Nederlands vertellen. Ik hou van reizen, ik hou van talen studeren, ik hou van boeken lezen, ik hou van avonturen. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bioscoop. De mensen in België cinema spreken. Waarom? Ik geen idee. Ook kan ik veel compliment in Nederlands doen. Wat liefde bijzonder voor mij is. Je hebt een mooie lach. Dankjewel voor deze avond. Het was gezellig. Ik wil graag je dag je zien. Je bent voor altijd in mijn hart. Je bent de mooiste vrouw die in mijn leven heb ontmoet. Ook al weet ik niets over jou, als ik bij jou ben ik gelukkig. Dankjewel. Ajde, idemo, ajde. Pričamo zajedno ovaj prelepe jezike koje se kaže srpski. Oprostite, ali sada moja glava boli mi je mnogo, zato što nije lako razgovoriti mnogo jeziki i trenutno veoma sam umoran. Ali, kako se kaže, pričaj srpski da te ceo svet razume. Veoma sam srećan što danas mogu malo da bolje pričati ovaj prelepa jezike. Odlučio sam da učim srpski zato što već govorim ruski i ono je malo slično na srpskom. Zapravo, moje znanje ruskog jezika pomoći mi njemu mnogo kada učim srpski, ali pogotovo odlučio sam da učim srpski zato što bio sam tamo, točno u Novi Sadu i u Beogradu i trenutno imam mnogo prijatelji koji živu u Srbiju i ja mislim da Srbija je uvek u mojim srcu. Zašto? Samo jer nema dana da ne pomislim na moje putovanje u Srbiju, kako mene dostaje zemlja, kako ću biti srećan kada budem se vratio. Srbija je samo prelepo zemlja za mene i imam zapravo mnogo uspovanje o mojim putovanju u Srbiju. Naprimjer, osjećam se da kada bio sam u Novi Sadu i popio sam jedan kapućino i dve nelepe, prelepe devojke sam upoznao i sada zbog njih imam obećanje, zato što jedan
napisala mi je ovaj tekst, ovaj pismo. Francesco je običao da će pričati srpski kada sljedeći put dođe. Osjećam se naravno i veoma sam srećan što danas mogu malo razumjeti i govoriti sa nekim jezike. Nadam se da uskoro ću vratiti ponovo u Srbiju, zato što prijatelji iz Srbija, hoću vam da kažem da hvala na svemu za sve sjajne momente koje smo podelili zajedno i veoma hoću učiti ove jezike, bez obzira na koliko prepreka ću naići. Vi ste uvek ovde i želim vam sve sreću. Hvala na svemu i vidimo se uskoro. Ovo je obećanje. Here we go. Finally, it's over. Those are all the language that I spoke. Actually, I even don't know how still I can speak in English, because trust me, it's not easy to talk all this language. I really have no idea how many time I spent to speak all this time. But I'm very happy that finally I made it, because the reason why I wanted to speak all this language is for keep alive the nice memory of the time I spent with all of you, and for all the people who I meet in my travel during the time I traveled in Europe or here in Naples during the work. I won't tell you just an important things. I take all the responsibility for what I'm going to talk, and then I will finish. That's a promise. The reason why I wanted to learn and I wanted to make this kind of video within I spoke all these languages, it's because you have to know, for many of them I never told you something very deep and personal about me. Probably for many of you I look like a very nice person, friendly, open mind, that kind of a person that make you feel comfortable, but I have to tell you that in the past I wasn't like this. My teenager age was very difficult. I'm not shy to tell you that I suffered a lot of panic attack and depression in my teenager age, and because of this I really had big difficulty to talk with people, and I started in 2012, 3 years ago, a psychotherapy. So all the time when I spend time with you, sometimes I was suffering inside my soul because I was living, even if I never showed you, this big problem with psychotherapy, because trust me, make psychotherapy is not like to go in a barber shop within you immediately see the results, but because of you, because of your kindness, because of the wonderful time that I couldn't spend with you, because all the beauty that I see in every one of you, I just didn't give up. And the reason why I wanted to learn all this language, it's because this make me feel closer to you guys and make keep alive the flame of the nice memory and the really nice time with which I have shared with everyone of us. Last things that I want to tell you, please don't be worried for me, because if you are watching this video and the day within you will watch this video, this means that I finally and officially finished the psychotherapy. And if I'm making this video, it's because I'm celebrating with you my happiness, because this chapter of life I can definitely call you happiness. And whatever you are, whatever things you will do in the life, I just want to tell you, I love you. I love you from the bottom of my soul, because
there is still a beauty in this world, and this beauty, it's you, and all the time, and all the nice memory that every one of you left to me. So thank you very much from the bottom of my soul for to have watched all this video, and for all the people that will watch it and don't know nothing about me. Let me tell you just something. Whatever problem you will have in the life, make your life the most magic and intense experience, and fall in love. Fall in love of life, fall in love of your friends, your parents, and all the people who are around you, because everyone on this world deserves love, and everyone deserves to be loved. Thank you very much for everything. So I spoke 15 languages. It's like 50 times for say to you. Thank you very much from the bottom of my soul. I wish you all the best. Thank you. And the last things, please, because I have to tell you. Where are my fucking 20 euro? Give me my 20 euro back, because I'm drunk, because I spoke all these languages, but I'm not stupid.